హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 176 సంబంధించిన డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటి వరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 175 ఎక్సర్సైజ్ వరకు కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు 176 చెప్పుకోబోతున్నాము. అలాగే మీరు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, అనగా SSC స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, హైకోర్టు, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. సో మనము ఏదైతే టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, రెడీ, 1, 2, 3 స్టార్ట్. ఇన్ కన్క్లూజన్, ది లెక్చరర్ said, when first I went to Portugal, I shared all the indignation of my countrymen at the easygoing habits of the people of the peninsula, but in the short space of time it took me to reach my hotel from the landing stage, I determined never to say another word against them on the matter. For the enervating heat took all the energy out of me. In the third place, the traveler learns at first hand the true character of the people among whom he finds himself, and the facts of life are impressed upon him in a way the pages of a book could never affect. In the next place, and in the last place, there are the physical benefits to be derived from walking. Too much food and too little exercise is the root of most of our bodily ills, and if we would indulge more freely in walking, our lives would undoubtedly be free from many of the aches and pains of which we are now so ready to complain. స్టాప్. చూడండి, ఈ ప్యాసేజ్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాయండి. సో సెకండ్ టైం కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ చెప్తాను, తర్వాత ఆ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి తప్పులు చూసుకోండి. ఓకే, రెడీ, 1, 2, 3. ఇన్ కన్క్లూజన్, the lecturer said, when
First, I went to Portugal. I shared all the indignation of my countrymen at the easygoing habits of the people of the peninsula. But in the short space of time it took me to reach my hotel from the landing stage, I determined never to say another word against them on the matter. For the enervating heat took all the energy out of me. స్టాప్. చూడండి, మీరు ఫస్ట్ రాసేటటువంటి ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి చూసుకోండి. ఏ మిస్టేక్స్ పోయినాయి, ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాయటం అయింది, లైట్ టు థిక్ ఇంప్రెషన్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు స్క్రిప్ట్తో చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో వీడియో చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని లైక్ చేయండి, ఎందుకంటే ఎంతో శ్రమతో వీడియోస్ అన్ని అందిస్తూ ఉన్నాము. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.